Hi guys, welcome back to BioClass YouTube channel. Today's topic is the general characteristics of Phylum Arthropoda. Phylum Arthropoda. All of you know the Arthropoda means animals having jointed legs. Arthropoda. Arthro means joint. See the picture here. Their legs are jointed. So arthro means joint, poda means leg. Most successful phylum. The term arthropoda was coined by von Siebold. Arthropods were first studied by Aristotle. Von Siebold coined the term arthropoda. Arthropods were first studied by Aristotle. Let us see the general characteristics of this phylum. They are cosmopolitan in distribution, means they can be seen everywhere. Found in aquatic, terrestrial and aerial habitat. Some are ectoparasites, some are vectors of diseases. This is about the habit and distribution. Cosmopolitan distribution, habitat is aquatic, terrestrial or aerial. Some are ectoparasitic, some are vectors of diseases. Ticks, mite, then like lice, etc. ectoparasite. There are some vectors of diseases, mosquitoes, CC fly, sand fly, etc. So this is the first character, the habitat and distribution, cosmopolitan, aquatic, terrestrial or aerial. Ectoparasites or vectors of disease. Second important feature is they have jointed appendages. That is why they are called arthropoda. Arthro means joint, poda means leg. They have jointed appendages. That is why they are called arthropods. See their legs, jointed legs. They have jointed legs. Then next feature is body is triploblastic. I hope all of you know triploblastic means their body wall is made up of 3 germ layers: outer ectoderm, middle mesoderm and inner endoderm. So body is triploblastic. This diagram itself is self-explanatory. Ectoderm, endoderm and mesoderm. The next character is they are bilaterally symmetrical. Their body can be divided into 2 equal halves through a single plane passing through the center. That is why they are called bilateral symmetrical. Body can be divided into 2 equal halves through a single plane only. That is why I have anterior side, posterior side, dorsal side, ventral side and lateral side. Anterior side, posterior side, dorsal side, ventral side and lateral side. So they are bilaterally symmetrical animals. For phylum Arthropoda, all animals belonging to phylum Arthropoda are bilaterally symmetrical. Next feature is they have organ system level of organization. All organ systems are well developed. See, digestive system, reproductive system, circulatory system, respiratory system, all systems are formed. That is why organ system level organization. Then their body division. Body is divided into head, thorax and abdomen. In some cases, head and thorax fuse to form cephalothorax. Cephalothorax. Head and thorax fuse to form cephalothorax. So in such animals, for example, in prawn and crab, there are 2 parts. There are cephalothorax and abdomen. But in the case of insects, there is head, thorax and abdomen. Okay. I hope all of you can follow me. Okay, next most important character. I told you arthropods are the most successful animal. The important feature of arthropod is they have a chitinous exoskeleton made up of a polysaccharide called chitin. The exoskeleton is made up of a polysaccharide called chitin.
Apart from this arthropod, fungus have a chitinous exoskeleton. The exoskeleton is periodically removed by a process called molting. Molting or ecdysis. Ecdysis. Carried out by a hormone called ecdysone. Ecdysone. And also there is juvenile hormone, etc. Then they have chitinous exoskeleton. The periodic removal of chitinous exoskeleton is called molting or ecdysis. It's an important feature. Next characteristic is they are hemocoelomate. So coelom is a body cavity lined with mesoderm present in between body wall and gut. The coelom is filled with blood. That is why the coelom is called hemocoel. But they have hemocoel, that is why they are called hemocoelomate. Coelom is filled with blood. Blood-filled coelom called hemocoelom. Such animals are called hemocoelomate. Okay. Next feature is head with compound eyes and antenna. So this is the antenna. This is compound eye. This compound eye is made up of many units called ommatidia. Ommatidia. Capable of mosaic vision. Then another important structure is antenna. It's a sensory structure. Head with compound eyes and antenna. Next feature is their locomotion with the help of jointed legs. The legs may be 3 pair, 4 pair, 5 pair or many pairs. Here more than 50 or 30 pairs of legs are here. For locomotion with the help of legs. Then digestive system is complete. Complete digestive system means they have a well-developed alimentary canal starting from mouth, ends in anus. Mouth leads to buccal cavity, pharynx, esophagus, crop, gizzard and mesenteron, ileum, colon, rectum, anus. So this is complete digestive system having both mouth and anus. Oral cavity, pharynx, esophagus, crop, gizzard. Crop store food, gizzard grinds food. Then mesenteron, then ileum, colon, rectum and anus. Colon help to absorb water and minerals. Rectum stores undigested food and is removed through anus. So that is why it's called digestive system is complete digestive system. Then respiration takes place through either general body surface or in gills, trachea, book lungs or book gills. So this is the tracheal system. In insects, respiration takes place through trachea interconnected tubules. Then in crustacea, it takes place through gills, scorpion and spider, that is arachnids. In arachnids, it takes place through book lungs, but in limulus, it takes place through book gills. Trachea in insects, gills in prawn or crustaceans, and book lungs in arachnids and book gills in myriapods. So trachea in insects, gills in crustaceans, book lungs in arachnids and book gills in limulus. Okay. This is about the respiratory system. Then another feature is they have open type circulation. Open type circulation means blood flows through open channels and open spaces called lacuna or sinuses. So such a type of circulatory system is called open type circulatory system with tubular heart. Many chambered tubular heart that just create a circulation. Then blood flows through spaces called open spaces called lacuna and channels called sinuses. Okay, this type of circulatory system is called open type circulatory system. Next feature is excretion. Excretion takes place through in malpighian tubules in terrestrial forms and green glands or coxal glands in aquatic forms. See, this is the malpighian tubules in between mesenteron and hindgut, midgut and hindgut. There are about 150 or 100 to 150
small tubules which is called Malpighian tubule, which absorb waste from hemolymph and removed outside through anus. Okay, so they are uricotelic. Uricotelic means their major nitrogenous waste is uric acid. Then some are ammonotelic. Ammonia is the major waste, mainly in aquatic forms. Then another important structure concerned with excretion is antennal gland or coxal gland, because it is situated in the coxa of antenna. That is why they are called antennal gland. It has a duct, a bladder, tubules, labyrinth, and end sac. Okay, this is a structure concerned with excretion in crustaceans or aquatic forms. But in terrestrial forms, Malpighian tubule helps in excretion. Then another feature is nervous system is well developed, having brain or supraesophageal ganglia, then double ventral nerve cord, and segmentally arranged ganglia. This is the typical nervous system found in annelid and arthropod. They have brain, ventral nerve cord, and many ganglia. Okay. Next feature is they are unisexual. Sexes are separate. That is why they are called unisexual. Then fertilization is internal. Fertilization is internal. Some aquatic form shows external fertilization. So both internal and external fertilization can be seen. Then they are oviparous. Oviparous means egg laying, or ovoviviparous. Egg is hatched from the body. That is why called ovoviviparous, as in scorpion. This is oviparous in insects, ovoviviparous. Next feature is development is, it may be direct or indirect. Indirect means they are having larval forms. Direct development without larval forms. So there are three types of development here. Ametabolous development, hemimetabolous development, and holometabolous development. See the difference here. It is bookworm or silverfish or lepisma. Then hemimetabolous development or incomplete development is seen in cockroach, grasshopper, etc. Holometabolous or complete development is seen in butterflies. Okay, in ametabolous and hemimetabolous, larva and adult are morphologically similar. But in holometabolous development, larva is entirely different from adult. Okay. Next important feature is their sense organs. The major sense organs are antenna, sensory hairs for touch with chemoreceptors, simple and compound eyes, sensory hairs, antenna, compound eyes. Then in some form, auditory organs are seen in insects. Statocyst for balancing is found in crustaceans. Okay. Sensory organs includes antenna, sensory hairs for touch and chemoreceptors, simple and compound eyes, auditory organs, and statocyst. These are the major sense organs seen in phylum Arthropoda. Okay, these are the major characteristics of phylum Arthropoda. So I told you arthropodans are the most successful animal and it is the largest phylum. Arthropods were first studied by Aristotle. Von Siebold coined the term arthropoda. They are cosmopolitan in distribution, aquatic, terrestrial or aerial forms. Some are ectoparasite and some are vectors of diseases.
They have jointed appendages. There may be 3 pairs, 4 pairs, 5 pairs, or many pairs of appendages. Body is triploblastic. They are bilaterally symmetrical. They have organ system level organization. Body is divisible into head, thorax, and abdomen. Some cases, head and thorax fused to form cephalothorax. Body is covered with chitinous exoskeleton. Arthropods, jointed legged animals. ഇപ്പോൾ കാലുകൾ എല്ലാം കുറേ ജോയിൻറ്റ്സ് ചേർന്നുകൊണ്ട് അത് ആർത്രോപോഡ പേര് വന്നു. പിന്നെ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫൈലും ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുള്ളായ ആനിമലും. പിന്നെ ഈ പേര് ആദ്യമായി കോയിൻ ചെയ്തത് വോൺ സിബോൾഡ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. ആർത്രോപോഡയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി വ്യക്തമായി സ്റ്റഡി നടത്തിയത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ്, ഫാദർ ഓഫ് സുവോളജി. ദെൻ കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണും. അക്വാട്ടിക് ആയിട്ട്, ടെറസ്ട്രൈറ്റ്, ആംഫീബിയസ് ആയിട്ടും കാണും, പാരസൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണും, വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണും. പിന്നെ ഇവയ്ക്ക് ജോയിൻറ്റഡ് അപ്പൻഡേജ്, കൈകാലുകൾക്ക് ഒരുപാട് ജോയിൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജോയിൻറ്റഡ് അപ്പൻഡേജസ് എന്ന് പറയും. ബോഡിക്ക് ബോഡിയുടെ സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി വോളിൽ ഔട്ടർ എക്ടോഡം, മിഡിൽ മീസോഡം, ഇന്നർ എൻഡോഡം എന്നുള്ള ലെയർ കാണും. ഇത് ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രിക്കലാണ്. ബോഡിയെ 2 ഈക്വൽ ഹാഫാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ 2 ഈക്വൽ ഹാഫാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റൂ. എല്ലാ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസും വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. ബോഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹെഡ്, തൊറാക്സ്, അബ്ഡോമൻ ഉണ്ട്. ചില ജീവികളിൽ ഹെഡും തൊറാക്സും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സിഫലോതൊറാക്സ് ഫോം ചെയ്യും, അബ്ഡോമനും ഉണ്ടാവും. കൈറ്റിനസ് എക്സോസ്കെലിറ്റൻ ഉണ്ട്. ഒരു പോളിസാക്കറൈഡ്, കൈറ്റിൻ എന്ന പോളിസാക്കറൈഡോട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും റെസിസ്റ്റൻ്റായ ഒരു എക്സോസ്കെലിറ്റൻ ഉണ്ട്, കൈറ്റിനസ് എക്സോസ്കെലിറ്റൻ. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യും. ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൗൾട്ടിങ്. മെറ്റാമോർഫോസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മൗൾട്ടിങ് മസ്റ്റാണ്. അതിന് എഗ്ഡൈസോൺ എന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് സഹായിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഹീമോസീലോമേറ്റ് ആണ്. അവരുടെ സീലോമിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് ഹീമോസീലോമേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഹെഡിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഐ ഉണ്ട്, അതേപോലെ ആൻറ്റിന ഉണ്ട് സെൻസറി സ്ട്രക്ചറായിട്ട്. ലോക്കോമോഷൻ കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അതിന് മൗത്തും ആനസും ഉണ്ട്. അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് അലിമെൻ്ററി കനാലാണ്. മൗത്ത്, ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി, ഫാരിങ്സ്, ഈസോഫാഗസ്, ക്രോപ്പ്, ഗിസാർഡ്. ക്രോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും, ഗിസാർഡിൽ വെച്ച് ഫുഡ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ മീസൻട്രോൺ എന്ന ഭാഗമുണ്ട്, ഡൈജഷൻ. പിന്നെ അതേപോലെ ക്രോപ്പ്, ഗിസാർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ, ഇലിയം, കോളം, റെക്ടം, ആനസ്, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഭാഗം. ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡാണ് ഹിപ്പാറ്റോ പാങ്ക്രിയാസ്. ഇൻസെക്ട്സിലാണ് സലേവറി ഗ്ലാൻഡും കാണും. ഓക്കെ. റെസ്പിറേഷൻ സാധാരണ നടക്കൽ ട്രക്കയിലൂടെ, ഗിൽസിലൂടെ, ബുക്ക് ലങ്സിലൂടെ, ബുക്ക് ഗില്ലിലൂടെ. ലിമുലസ് എന്ന കിങ് ക്രാബ് അതൊരു ലിവിങ് ഫോസിലാണ്. ലിമുലസിൽ ബുക്ക് ഗിൽസാണ്, പ്രോണിൽ ഗിൽസാണ്. ഇനി സ്പൈഡർ ആൻഡ് സ്കോർപ്പിയോൺ പോലുള്ള അറാക്കിനിഡിൽ ബുക്ക് ലങ്സാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇൻസെക്റ്റുകളിലാണെങ്കിൽ ട്രക്കിയാണ് റെസ്പിറേഷന് സഹായിക്കുക. സർക്കുലേഷൻ ഓപ്പൺ ടൈപ്പാണ്. ബ്ലഡ് ഓപ്പൺ ചാനലിലൂടെയും ഓപ്പൺ സ്പേസിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കും. നീളം ഒരു ട്യൂബുലാർ, ഡോർസൽ സൈഡിൽ ട്യൂബുലാർ ഹാർട്ട് ഉണ്ടാവും. ഹാർട്ട് ഓസ്റ്റിയ വഴി ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യും. ആൻറ്റീരിയർ അയോർട്ട വഴി ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യും. ഓസ്റ്റിയ വഴി ബ്ലഡ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അടക്കും. പിന്നെ മാൽപിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് എക്സ്ക്രീഷന് സഹായിക്കുക. ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിലാണ് ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻസ് ഓർ കോക്സൽ ഗ്ലാൻസ് ഓർ ആൻറ്റിനൽ ഗ്ലാൻസ് ആണ് എക്സ്ക്രീഷന് സഹായിക്കുക. നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ടിപ്പിക്കൽ നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ്, വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, ബ്രെയിനെ സൂപ്രാ ഈസോഫാജൽ ഗാംഗ്ലിയ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഡബിൾ വെൻട്രൽ നെർവ് കോഡ് ഉണ്ട്. എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റിലും ഗാംഗ്ലിയർ കാണും, നെർവ്സും കാണും. ഓക്കെ. യൂണിസെക്ഷലാണ്, സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഉണ്ടാവാം, ഇൻറ്റേർണൽ ഉണ്ടാവാം. ഒവി പാരസ് ആവാം, ചില സമയം മുട്ടയിടും, ചിലത് ശരിക്കും തന്നെ മുട്ട വിരിയുന്ന കേസിന് അത് ഒവി പാരസ്, സ്കോർപ്പിയോണിൽ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആവാം, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആവാം. ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ലാർവൽ ഫോംസ് അഡൾട്ടിനെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ലാർവൽ ഫോംസ് ഉണ്ടാവും. 3 ടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാണാം. എമറ്റാബോളസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഹെമി മെറ്റാബോളസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്, ഹോളോ മെറ്റാബോളസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. എമറ്റാബോളസിലും ഹെമി മെറ്റാബോളസിലും ലാർവയും അഡൾട്ടും ഏകദേശം സിമിലറാണ്. പക്ഷേ ഹെമി മെറ്റാബോളസിൽ ചില അഡൾട്ട് ആവുന്നതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ വിങ് ഉണ്ടാവും.
ഓക്കെ. ഹോളോ മെറ്റാബോളസിൽ ലാർവ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അഡൾട്ടുമായിട്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണ്. ചില ജീവികളിൽ ആൻറ്റിന ഉണ്ടാവും, കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സെൻസറി ഹെയർസ് ഉണ്ട്, കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സുള്ള സെൻസറി ഹെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻസറി ഓർഗൻസ്.